நாங்கள் ஆஸ்திரேலியன் ரோட் ரிசர்ச் போர்ட் அவங்களுடைய ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் கம்பெனி இந்தியாவில் இந்தியன் ரோட் சர்வே அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற கம்பெனியை டைரக்டர்ஸ் அண்ட் போர்டு மெம்பர்ஸ் இங்கே இருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து எங்களுடைய 13வது வருஷம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து இது எங்களுடைய இது 13வது வருஷம் எங்களுடைய 13 வருஷங்களை முடிச்சு 14 வருஷமாக வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு நடந்துக்கிட்டு. இப்போ எங்களுடைய இந்த வருஷத்தில் எங்களுடைய ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்டாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கூட இணைந்து டிஎன்ஆர்எஸ்பி அப்படின்ற அந்த ஆஃபீஸ் கூட சேர்ந்து அந்த தமிழ்நாடு சாலையில் வந்துட்டு பராமரிப்புடைய வேலைகள் வந்து எந்த அளவில் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ இந்த டிஎன்ஆர்எஸ்பின்ற இந்த அமைப்பு கூட சேர்ந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டேட் ஹைவேஸ் அண்ட் மேஜர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோட்ஸ், ஸோ இந்த ரோட்ஸ் ரெண்டும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட 23,500 கிலோமீட்டர் அந்த அளவிலான சாலையில் வந்துட்டு செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், சரி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த வேலைகளில் வந்துட்டு 90% வேலைகள் முடிவடைந்து விட்டது, மீதும் 10% மட்டுமே உள்ளது. ஸோ இந்த வேலைகளை வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகும்னா, கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற ரோடுடைய கண்டிஷன் என்ன அப்படின்றத பார்த்து அதுக்கேற்றாப்புல அவங்களுடைய சாலையுடைய புனரமைப்பு வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு மேற்கொள்ளப்படும் அப்படின்றது வந்துட்டு இதாகும். இதனால் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு மிகப்பெரிய சேவிங்ஸ் ஆகும். இது ஒன்று. இது முதல் ப்ராஜெக்ட் இல்லை, இருந்தாலும் ஏற்கனவே நாங்கள் ஆந்திரா மாநிலத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 13,000 கிலோமீட்டர் பண்ணியிருக்கிறோம், 40,000 கிலோமீட்டர் பண்ணியிருக்கிறோம். தெலுங்கானாவில் 13,000 கிலோமீட்டர் பண்ணியிருக்கிறோம். அது இதே மாதிரியான பல ப்ராஜெக்டுகள் வந்துட்டு இந்தியா முழுக்க 26 மாநிலங்களில் இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது வந்துட்டு என்னதான் அங்கே பண்ணியிருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் எங்களுடைய கம்பெனி ஆரம்பித்த தமிழ்நாட்டில் பண்ணுறது எங்களுக்கு பெருமையாக இருக்கிறது. மேற்கொண்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால் எங்களுடைய கம்பெனியை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, எங்களுடைய கம்பெனி வந்துட்டு ஆஸ்திரேலியன் ரோட் ரிசர்ச் போர்ட் அப்படின்ற ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட்டுடைய ஆராய்ச்சி கூடத்துடைய 62 ஆண்டுகால அறிவியல் சயின்டிஸ்ட் அவங்க கூட நாங்கள் வந்து ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த 62 ஆண்டுகால அவங்களுடைய அறிவியல் பூர்வமான சில கண்டுபிடிப்புகளையும் நாங்கள் வந்து இங்கே வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இங்கே இந்தியா முழுக்க வந்துட்டு எங்களுடைய ஆராய்ச்சிகளை வந்துட்டு அவங்களுடைய ஆராய்ச்சிகளை வந்து இந்தியா முழுக்க நாங்கள் வந்துட்டு சர்வீஸ் பண்ணுறோம். சர்வீஸ் எடுத்து அதோடைய ரிப்போர்ட்ஸை வந்துட்டு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் மூலயமா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, இப்போ இருக்கிற ரோட் கண்டிஷனை எப்படி வந்துட்டு இந்தியா முழுக்க வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்றத பேஸ் பண்ணி ஃப்யூச்சர் இதோடைய காஸ்ட்டை வந்துட்டு குறைக்கலாம். மேம்படுத்தப்பட்ட ரோடுகளை திருப்பி மேம்படுத்துறதை விட இருக்கிறத நம்ம வந்துட்டு சரியான அளவில் கண்டுபிடிச்சு இந்த ரோடை மேம்படுத்தினா சரியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தரவுகளை நாங்கள் வந்து ரிப்போர்ட்டுகளை சப்மிட் பண்ணோம். இது வந்துட்டு 25% வரைக்கும் சாலைகளுடைய காஸ்ட்டை வந்துட்டு குறைக்கிறதுக்கான ஒரு வழி ஆகும். You mean cost of maintenance? Cost of maintenance. First you introduce yourself, then start. Yeah. My name is Parashuraman. I'm the managing director of IRSM. And as Mr. Budwa mentioned, we are a joint venture with Australian Road Research Board. Our office started here in the year 2009, and the main idea of this joint venture is to how we can improve the condition of the road assets, meaning how the road users can comfortably use the roads and comfortably and safely use the road. So we have two aspects. We do two types of services. One is for the surface condition and structural and functional condition of the road assets. And the second one is taking the same data, how we can improve on the safety aspect of each of the road, the design of each road, how it can be improved, and then with the minimum
investment, how can we make our roads safer? Those type of analysis we do, and it is a very unique venture what we are doing, and no other company in India. In fact, we were the promoters of this type of technology, and also the way the roads needs to be collected, data needs to be collected, and how data can be effectively used in the decision making of the government, so as to reduce the maintenance cost, and also in case if the government want to widen the roads, what are the things we can. This data collected also gives a lot of information about the side assets, roadside assets, and all that, and how much of width you have from the road, and how much space you have for expansion, and all that information also this data provides. So this helps the government, and also to do the designing appropriately. And we have been very successful, but as you all know that India needs a lot of infrastructure to connectivity, even cities to urban and all that. So we are still about 20 to 30 years behind the other major developed economies in terms of road infrastructure. So there is a huge lot of things we can do so that we can use the road safely and move to places faster. So this is a lot of economic benefits and to the country and also to the people. Yeah, and then also we have imported recently a vehicle from Australia. This vehicle is parked outside. So after this meeting, if we would like you to come, and then we can tell you what are the features of those flights and how we are collecting the data. We'll be able to explain to you just before we this one scientifically how we are able to collect the data. And you would like to add something? Yes, thank you. Thank you. It's certainly a pleasure to be here with our joint venture partners in Indian Road Survey Management. So I'm Richard Yeo from the Australian Road Research Board. We're the national transport research organisation for Australia and New Zealand, and we've been in business for 62 years, supporting our government transport agencies, and particularly in the road sector. Australia is a very large country. We have a very large road network. We've got a lot of solutions that we've developed over those 62 years to make it more efficient, make it more safe, and to drive the benefits for the economy. India has a much bigger road network, a much bigger population, and it's our pleasure to come and bring our technology here, and as you see, we'll see the vehicle, one of the vehicles that we do. So we work across 5 different areas in Australia, and we want to bring all of that knowledge and technology to support the Indian economy through the road transport system. One of our areas is in sustainability and materials performance. When you're building so many roads and highways here in India, what's the best way to do that in a sustainable long-term situation? Use of recycled materials, use of marginal materials. These are all areas that we've written national guidelines and specifications on that translate into India if we so choose. We look at safer, smarter infrastructure. So how do we get the best out of it in using the latest thinking, the new technology, make it safer and smarter. We look at mobility futures, see the transition to electric vehicles, different drive chains. How do we supply the power for those? How do we drive automated vehicles? What size and type of heavy vehicles are more productive for freight movements? This is another area of expertise that we develop and happy to share. Asset performance, as you're building such an extensive road network, as we said, road maintenance and road asset performance are key to make sure it's sustainable financially and delivers the levels of service at the lowest cost that are expected. And then we do infrastructure measurement, and again, that's where this survey vehicle, if you'd like to have a look at it, we have the latest world technology that we use in Australia, and we've been sharing that since we joined this joint venture partnership in 2009. So we've got the 3rd network survey vehicle now in place in India, and this is world-class technology. We also have the structural assessment trailers, and we're looking to the future as to how we can further bring new technology into India, and we think we have a very good future together on an ongoing basis. So it's certainly our pleasure to be here. So your Sir, company, actually,
this department, which is, I tell you, I ask you straight away, sir, this department is heavily corrupt oriented, sir. How do you find the response from the departments? Because Yeah, you will be cutting it is into it's a very good question, but we have been dealing with IRSM. We have a very good relation, and we don't encourage corruption as a joint venture. We cannot do such type of activities. So we are very clear in that, and then we have the IRSM have been very cooperative with us, and we get paid also. We get paid also within 2 months of after our bill is submitted without any problem. So I am happy to tell that we are quite happy with TNRSP doing the job. And how long you are working with this TNRSP? TNRSP is almost, we got the order in 2020 November. 2020 November we got the order. You are concentrating only on And state. the contract itself, it is mentioned as long as you finish some certain set of surveys, you will get paid. So we have been submitting once we are uploading the data into their portal, immediately within 1 month we are what getting are paid. your key findings and how has TNRSP accepted your findings in improving the road network? Yeah. Can you give us a few examples? I would like to explain here. See, like, even though we are making the survey, we have a part like how to make a data validation on site. How it is correlating the data is being collected on the site. So we make the data validation. After being validation only, we are submitting the data. So only after this process is going on to their website portal. Can you give us an example so that we can For understand example, better? the roadside assets. For example, what are the type of existing information? For example, what are the informations which you are traveling along the road? Which part of Tamil Nadu? All over Tamil Nadu. It's not like only a particular zone. It's like not. No, I understand. So, It's like example to. for example, we are having like a state highway. A particular state highway will be like having a particular distance. We are covering through entire distance and we are making the roadside amenities. Like where is the signboards present? What is the type You of already have a state road safety cell doing the same work, and you have a new system form, and you have a road safety commissioner doing it. You have NSA is doing it. So, what is your role specifically? Our role specifically is something like reviewing the data renewal of data. Our data is something like a lot of manual process can be like minimized to a digitalized one, and we are converting the existing road amenities into a digital format or uploading the data into their portal, so that what existing things, whatever the data what they were having is they will be ported. So that has to be renovated and it has to be like uploaded. Based on data, has TNRSP modified any road design or to improve the roads? I mean, That phase will be like a next stage. So, 2020 is hard. So, Now we have done the basic data. Now we have the current basic data of the roads. So the next step will be how we are going to use the data in terms of repairing, or which roads needs immediate repair, which can sustain for one more year. That type of reports will have to be generated, and then we will have to also come to the payment management. How we can manage the payment. Actually, we are constructing a road management service system, RMS, what they call. Okay. So, until the entire stretch what they have given us is completed. They will not be. What's the timeline of this project? Yeah, it's till the end of September this year. Yeah. Once the entire stretch is completed and it is uploaded in the portal as he has said, then they Actually, this is a scientific approach of finalizing the budget or maintenance plan. So, suppose based on what is the current condition of your road network and to what level you want to take it to, that can be decided based on the current status of data. So, it can be in terms of quality of roads, it can be in terms of safety of roads. So that is what probably people made the model, but how ARRB had done a lot of research and that research has come in India in terms of technology, and we have continuous collaboration of transferring of knowledge here. So that is what we are utilizing and benefiting government to have available that technology, and in that term obviously Austrade we have. Austrade is obviously supporting us quite a lot in terms of project supports or any technology collaboration is required on all those areas. So this is very scientific technology of doing. Earlier people used to do it manually.
this field, which for this 27,000 kilometers probably people take it 4 years or 5 years to collect all the data. But now we are doing it almost in 6 months or 8 months span of time, complete 27,000 kilometers of data. Collection is one part, then we have to code that, we have to analyze that, and then upload on one software. Then further process takes of analyzing it for different maintenance strategies. Have you suggested any safety point in your? The safety point is not in this particular project scope. Current scope is only for condition assessment, information assessment that we are uploading there. Now this data can be used for condition assessment, maintenance strategy or safety plans. So in case obviously our association will increase, probably TNRSP is very enthusiastic of building roads better way, so they would try to have the knowledge of ARRB, and we can definitely always there to support for technology or Sir, why Australian concern instead of Indian companies or the other countries? Why you choose the Australian concern to keep on this safety project? because condition means you see the road network in Australia and road network in India. It's one and two. Yeah. Australia is almost 5 times bigger than India in terms of area, and their road network is huge, similar to India. What kind of tie-up you What is are the having? life of the road in India condition? Estimate life of the. So we cannot say that, but because it depends on various factors. So, but Generally, in average life of the road. So, laying the road. Sir, actually, as per design, it can be like varying from 10 years to 15 years. It depends upon the design, how the design is made. But there are number of other factors. Influential factors make a damage on the number one factor will be like weather conditions. In case if there is a any disturbance on the weather condition or seasonal factors, that will make a great impact on it. So now you are coming new to India. Okay, now you are doing the survey of all the roads. Actually, this road, when it comes to the roads, actually they're laying the road. After 10 years, you come to the picture, or when the survey, when do you start the survey? That is the whole concept. The concept is before you can lay the road, you have to survey the condition of the road. Then after you lay the road, you will have to survey and then take the condition. So you come before. That's a systematic approach to do it. And then every 6 months or 1 year, you have to continue to do that survey and then find out the differential, the distress pattern and all that. So that is where the analysis comes from. So that is continuous process. Yeah. So every 6 months, by doing that, you are able to tell the government, okay, in this 1 kilometer of road, this area of road is more distressed, so you have to do it, attend to it immediately. And some roads which are good better, you don't have to do anything. Some roads which can withstand another 1 year, so you don't have to do anything. You can do it after 1 year. So that type of information we give, by doing timely if they intervene, then there is a lot of money which can be saved. Tell us about the JV. What kind of the tie-up? Is it only technology transfer or knowledge transfer? It's a 50-50 investment company. I think one of the key points, we're collecting comprehensive quality data to make decisions, to improve decisions. And so it's not, India's always had that concept, we collect data, but we're trying to get that consistent data. If you're measuring year on year, it has to be the same comparable data to inform the best decisions. And that's why we find the joint venture really strong, because we've got very good data integrity, and we can share those technologies and have the same data sets that are consistent and support decisions. So what kind of data do you collect? How many different parameters do you collect? See, there is not particular numbers. We can mention like functional level data, asset level data, and structural level data. Functional level means while we are making the riding on the road surface, what are the factors impacting on the riding quality, and what are the things that signages that makes you comfort on making the rides. That comes like functional, and those things are structural level means what is the
strength of the existing payment. That comes with like design, like the property of the material we are using and those things. So all type of data we are having. We have two different technology. The one which is called as network survey will mix completely with the functional level, and the other one will be like the existing payment conditions structural performance. That is called polymetric reflector meter. So we use these two technologies and performing the. And you are mentioning about two technologies that you are willing to bring to India. Yes. Can you explain a bit about that? What kind of equipment are you looking forward to bring to Chennai or other parts of Tamil Nadu? Really then? Yes, yeah. No, I think the other point is we survey, our job is to understand what is world best practice, and we try to bring that all together. So we use automated network survey vehicles that use laser technology to measure the shape of the surface and the bumps and the ride quality. But it's consistent because it's scientific. It's always the same. It's not an older style. It's a very modern style measurement. We use cameras. We take a lot of video. And you can see how many cameras. There's 9 cameras on that vehicle, which then enables us to go back into the office and look. So we get the physical measures and we can see what's happening. The other technologies for structural evaluation we import from, say, Denmark, and because they are really good at that. And so we have a fleet of those structural assessment vehicles. At the moment in India, we have the type of vehicle that you have to stop and test. In Australia, we've moved beyond that, and we have high-speed data collection for structural assessment. We haven't brought that to India yet; it's very expensive. But we've now got 3 of those systems in Australia, and they do the whole network on a 2-year cycle. So that's the future. There's lots of new technology that is still awaiting to be coming to India as the needs arise. How much your Australian partner is bringing in investment part, financial part? It's a 50-50 shareholding. Okay. So we are presently a share capital of around 2.5 crores. So it's 50-50 holding each other. We hold 50%, we are, and IRSM we are 50%. The project cost is total project cost. Project cost. I think it's based on kilometers, so we still has to be estimated. So whatever the kilometers we are actually doing, it's varying from what around they 300. what they give the contract is the kilometers what they expect us to do, and there is a agreed certain cost to that. So, but ultimate cost of the project will be known only when we actually measure and it is approved. Okay. So then it will be fine. What's the proposed per kilometer charge? Then again, So we don't want to divulge on that now. In a year, the government is giving a tender system to paving the road, so that tender contractors making out of profit, they are making a not valuable road for safety. How do you make it a safetiest road in future through you? Yeah, fine. So whatever suggestions you are going to give, eventually the person who's going to lay the road, the contractor who's going to lay the road is not going to follow your norms. Then No, the sense of the I think I will like to. I think we should be optimistic. India is also getting better. We have to all admit India is getting better. You can see now the new highways which are all coming up, they are really good. So I think we will definitely improve. The National Highways Authority of India has mandated that all such road is the PM inaugurated, falling within let me complete on that. National Highway Authority of India has mandated that every 6 months, 1 year, all the roads have to be evaluated on a ongoing basis. So now we are doing TNRSP, and as per that norms, after 1 year we have to come back and do it. In between, if some laying of the road is done, and when we redo it, if we don't find it the standard, it's for the government to understand where it has gone wrong. If everything is going well, according to your statement, so every 6 months they have to survey the roads. I am only quoting what is required. I am not saying everything is going on well. I only stated what is required as per the NSA guidelines. You have seen the road, national highway between Bangalore and Chennai. Beyond Sriperumbudur, you can see the road condition. It's okay, but then it's not for us to take up that is what you say is correct. There are certain portion of the roads are still bad. But we have started this process only about 5 years before. So it
will take its own time to get things settled and all that. But I am very sure that we will be seeing better roads. Even city roads, for example. City roads are really bad now. So we are also doing TRRP city roads also. So we'll give a report on that. So See, as I stated at the beginning that we are doing the preliminary functional evaluation, structural evaluation now. Not functional evaluation only, structural evaluation is not in the project. Now possibly after that, once it is uploaded on the site, they may like to go for the safety aspects. As I said, we can use the same data for using that also. So once that is done, the government will have the fair idea of what to do and where to do. and So even there is still a long way to go. It will also help in finding black spots. Yes. Where the accidents occurs more. So So how many black spots you have identified so far? no, we are not. When it comes to the road safety aspect, we will be able to We find will do that. So right now you are doing only for state only highways and functional only we are doing. no, state highways as well as district roads, Major roads. district roads. Okay. சார் முக்கால்வாசி தார் ரோடுகள் தான் இருக்குது. அது வந்து இப்போ ரீயூஸபிள், அதாவது லாங் டியூரேஷன் வந்து பாலி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை வந்து ஏதாவது பிளான் சார் இப்போ எங்களுடைய ஒர்க்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க இப்போ இருக்கிற கண்டிஷனை எலாபரேட் பண்ணுறோம் மட்டும்தான். நாங்கள் வந்துட்டு புதுசாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுங்க அந்த ஐடியாஸ் இருக்குது. ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும். இப்போ வந்துட்டு புதுசாக நாங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு கொடுக்குறேன். உங்களுடைய கேள்வி வந்துட்டு இந்த மாதிரி மாடிஃபைட் பிட்டுமன்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க, பாலிமர் பிட்டுமன் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இது கேட்குறீங்க. அதுக்கு வந்துட்டு சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரியான ரோட் கண்டிஷனாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரினா அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணிக்கலாம். அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் அ கம்ப்ளீட்லி அந்த ஒரு ரோட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. அதாவது இந்த மாதிரியான இவ்வளோ டிராஃபிக் போகுது, இவ்வளோ மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரியான கண்டென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். பிட்டுமன் கண்டென்ட் இவ்வளோ இருக்கணும், மாடிஃபைட் பிட்டுமனோடைய பிளாஸ்டிக் இதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சில தரவு இருக்குது. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணணும். நம்ம டேரெக்டாக ப்ரொப்போஸ் பண்ணி டேரெக்டாக நம்ம போடுறது. இப்போ உங்கள் சர்வே வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து அப்டேட் பண்ணுறீங்க இல்லையா? அப்டேட் பண்ண உடனே அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளோ நாளில் வந்து அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் லெவலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த உங்கள் சர்வேவை? சார் இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம். ஒரு குறிப்பிட்ட மாவட்டம் அளவில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணிட்டு வந்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் சில பேக்அண்ட் ப்ராசஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய டேட்டா வேலிடேஷன் சொல்லுவோம். அந்த லொக்கேஷனில் போய்ட்டு அந்த அதிகாரிகிட்ட வந்துட்டு இந்த இடமும் நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம் ஒத்து போகுதா அப்படின்றத செக் பண்ண சொல்லுவோம். பண்ண முடிச்சதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய போர்ட்டலில் அப்லோட் பண்ணுவோம். இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கடந்த 6 மாத காலமாக நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த 6 மாத காலத்தில் ஆரம்பத்தில் நம்ம சில அதிகாரிகள் வந்துட்டு நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க டேட்டா வந்து வேணும் அப்படின்றப்ப நாங்கள் தனியாகவும் கொடுக்குறோம். அவங்களுடைய போர்ட்டலில் இருக்கிறதும் இருக்குது, அதையும் நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ எங்களுடைய டேட்டா ஆல்ரெடி இஸ் லைக் இன்டு யூஸ். அவங்க வந்து ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது வந்துட்டு சார் பட் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் வந்து அது ஆல்ரெடி இருக்குது. புரியுதுங்க சார். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சரி, ஆல்ரெடி அவங்களோட ரிப்போர்ட்ஸே எல்லாமே கலெக்ஷன். ஆமாம் சார். இல்லை உங்களுடைய கேள்வி இல்லை இப்போ நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுற டேட்டாஸை ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து அந்த டேட்டாஸ்க்கு சார் இப்போ உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு 50 கிலோமீட்டர் ஏரியான்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்ட் கிட்ட இருக்குது. நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறது வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க அப்படின்ற மாதிரி கலெக்ட் பண்ணுறோம். இது வந்துட்டு மொத்தமாக ஒரே ஒரு போர்ட்டலில் வந்து இருக்கும். அவங்க வந்துட்டு எந்த லொக்கேஷனில் அவங்க அதிகாரி அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கோ அதை வந்துட்டு அவங்கள அக்சஸ் பண்ணி டேட்டாவை டவுன்லோட் பண்ணி அவங்களால இது பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மேஜர் லெவல் இதுதான் நாங்கள் பண்ணிக்கிறோம். இல்லை, என்னோடய கொஸ்டின் நீங்கள் பதில் சொல்லலை. நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறீங்க உங்கள் சர்வே நீங்கள் அப்லோட் பண்ண உடனே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இவங்க ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கா? கவர்மெண்ட் லெவலில் என்ன கரெக்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் எதுவும் எடுக்கிறாங்களா இல்லையா? அதை மானிட்டர் பண்ணுவீங்களா? வந்துட்டு நாங்கள் டேரெக்டாக அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே வர முடியாது. பட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சில இடங்களில் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி மறுபுனரமைப்புக்கான வேலைகளில் வந்துட்டு இறங்கியிருக்காங்கன்ற மாதிரி கேள்வி எனக்கு டேரெக்டாக பட் ஆனால் அதோட டேட்டா வந்துட்டு இட்ஸ் ஆல்ரெடி யூஸ். அந்த பர்பஸ் ஷுட் பி சர்வ் இல்லையா? நீங்கள் என்ன சர்வே பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து சர்வ் பண்ணணும் இல்லையா? அது இட் இஸ் ஆல்ரெடி யூஸ். அதுதான் இப்போதைக்கு நான் சொல்லுவேன். இது மாதிரி சர்வே எடுக்கிறதுக்கு அரசாங்கத்திலேருந்து எந்த அளவு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்க, எந்த அளவுக்கு அவங்களோட ஒத்துழைப்பு உங்களுக்கு இருந்திருக்கு? ஆரம்பத்திலேருந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்த காலகட்டத்திலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒத்துழைப்புன்றது பார்த்தீங்கன்னா முழு அளவில் இருக்குது. எந்த இடத்துலையும் வந்து தொய்வு அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே இல்லை. எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்க அதிகாரிகள் வந்துட்டு நாங்கள் ஒன்று அப்படின்னு சொன்னோம்னா எங்களுக்கு இந்த டேட்டா இந்த அளவில் குவாலிட்டியாக வேணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க. நாங்களும் அதை கொடுக்குறது தயார். ஒத்துழைப்புன்றது வந்துட்டு அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு பரிபூர்ணமாக இருக்குது. எந்த குறையும்
இப்போ நீங்கள் ஒரு வெஹிக்கிள் ஒன்று டெக்னிக்கல் வச்சு அதை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து அந்த இடத்தோட கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கீங்க. அதில் என்ன மாதிரி அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி வச்சுட்டு எப்படி அது கண்டுபிடிக்கிறீங்க? வாட் இஸ் சார் வண்டி கீழே இருக்குது, நாங்கள் அது கிட்ட வச்சு நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். This is laser based and INS, Inertial Navigation System based. So you will have a look, you will enjoy it. No, if you ride the vehicle, you can collect all the. It will collect all the details. So for that data, collection of that data only manual, you need around 50 to 60 people for collecting that information, and in one day they can collect only hardly 7 to 8 kilometers. But with this vehicle, we can collect around 80 to 100 kilometers. So 10 times higher than manual. Yeah. And this can collect vehicle runs at 60 kilometers per hour. At that speed, we can 40 to 60 kilometers. 40 to 60. kilometers at that ரோடோடைய speed. டிசைன் ஸ்பீடு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, ரோடோடைய டிசைன் ஸ்பீடுக்கு நம்மளால போக முடியும். Yeah. நம்ம போகும்போது டேட்டாவை அதை correct பண்ணணும். நம்மளுக்கு என்ன டேட்டா வேணுமோ அதை பேக் அண்ட் உட்காந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். எடுத்துக்க முடியும். ஓகே ஓகே தேங்க்யூ.